They live, they are found in the streets, in the families, and then they return to drug again. This is the burden parents of addicts in Guinea, such as Diarake Konde, have to bear. He struggles with the mental agony as the future of his son, being treated by Dr. Keita in the psychiatric ward just behind him, hangs in the balance. If I say I wasn't affected, that would be the worst lie. This may sound religious. I am Alaji, and my wife is Alaja. When we were told that our son is using drug, that touched us. We were affected. It was like having a child that doesn't reflect the reputation of the family. Many addicts do not actually present psychiatric symptoms, meaning that in Guinea they have nowhere to turn to if they need help to kick the habit. Most countries in West Africa are at this crossroad. There is no family in West Africa now that is not touched one way or the other by the use of illicit drug by young people in their respective families. It is ruining our youth. It is ruining the economies of our countries, and it is ruining governance. The Economic Community of West African States, ECOWAS, has long identified the menace posed by drugs. In 2008, ECOWAS heads of state endorsed a regional policy on drugs with an action plan. It has a balanced approach covering both the supply and demand elements. ECOWAS coordinates regional strategies to stem the flow of drugs into the region. It is also driving the drug demand control component. This is why it brought together experts in Accra to devise strategies for drug demand control. Advocacy for prevention, for treatment of this increasing drug abuse has to be evidence-based. And evidence-based means we have to set up a structure that will allow us to effectively gather information, analyze that information, and share it to the various stakeholders who will be able to implement these decisions for the benefit of our community citizens. Obviously, the capacity of most member states in this regard is severely limited, and they need help, especially for building capacity. En Guinée, la réalité du terrain montre que Unfortunately, in Guinea, there is no center for rehabilitation for former drug addicts. A center was provided for in the first National Drug Action Plan, but due to financial constraints, this gap remains to be filled. I believe there is need to strengthen the ECOWAS actions and activities. The meeting held a while ago in Accra concerning prevention and reduction of drug use was of extreme importance. It was a commendable decision, which we wish will continue. Nigeria has a lot of manpower in terms of drug demand reduction, no doubt about that. But the rate of the problems as it goes on, you cannot compare with manpower that has been produced. We have to work with our member states to provide the kind of support that they will require to address these kinds of issues. At Sahara, a drug den in Accra, an addict persistently followed us in the course of shooting this film, insisting on singing this song. Even in his slightly delirious state, he recognized an opportunity to save others from the quagmire he has found himself. He had a message for society. Yeah, mama, I'm calling say we no crowd there share you to me didi to me adwuma they say the obi abeg ya twen you to me nidi ama ye nsa ye tenten ama obi atumi ka say tia yen obi ade yira cross so na wafa oh adro kete mama adro enye kete mama adro enye hwe enye. Drugs, he sings, is mind-bending. It provokes hallucination. It ruins. His is a desperate cry for help. It is a cry that is going on behind many doors in West Africa. Is anyone listening? This is unacceptable. We cannot build a great region on the backs of drug users. You know, our economies are bound to fail if it is going to be predicated on the labor of people who are sick, you know. But
again, this is a factor of poverty. And so while we fight to reduce poverty, we must fight the drug menace also. Welcome to Allen's All No Games, first of its kind in Ghana. We've got 23 seed boxes, where you play with up to $50,000. I'll offer you 2,000. Mr. Sonike, the banker just offered you 2,000. Is it a yes or a no? Definitely a no. Okay, let's play on. Yes, you heard it. $50,000 is locked in one of these boxes. You can call it luck or smart. Choose the right box and the content is yours to take home. Or you take a deal from the bank. With Ali's Yes or No game show, everybody wins. In order to make sure that there are no bu fekkee ne bëgg nañu pour li nga xam ne moo di yokkute am ci réew mi ñu bañ cee dellu gannaaw fokk rek ñu gis ne jël nañu jéggu yoo xam ne yii dina ubbi bunte yi nga xam ne mën nañu ci taxaw ba lii am bunte yooyu mooy fokk rek ñu fexe gis ne ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ci biir réew mi am nañu wér-gu-yaram wér-gu-yaram nag duñ ko mun a am bu nekkee ne lekkuñu lekk yu baax wala lekkuñu ba suur te lii nag du mun a am bu nekkee ne nag béyuñ li nga xam ne moom la ñu war a dundee réewi Gambia réew la boo xam ne aada woon nañ wàlli mbéy te nag ci wàlli cosaan xamee nañ réew mi mbéyam dundu mbéyam lejum ak li nga xam ne moo di yaram jur gi bunti mbéy mi nag nekkut bunta boo xam ne rek dafa taxawul cër bu am solo ci wàlli yokkute koom gi fii ci biir réew mi waaye nag bunta la boo xam ne tamit dina saxal yëngu yi nga xam ne moom la ñu def ci wàlli koom gi ci anam yoo xam ne du em rek ci li ñoo amee ci mbéy mi waaye nag dina taxit nit ñi ñu am liggéey wàlli mbéy mi nag dina amal kaaraange ci wàlli dund gi ci bépp kër wala njaboot goo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi te it doon na loo xam ne ñu xaajee njaboot gu ci nekk ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp bunti mbéy mi ñooy bunta bi nga xam ne ci la ñoo amee dara bentey tamit ci biir réew mi buñ ko xaajee ñeneenti xaaj benn xaaj mi ci li nga xam ne moom la ñoo dundee mu ngi bàyyeekoo ci wàlli mbéy mi te it ci nga xam ne ñoo di amal nit ñi liggéeykat it xaaj téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk ak juróom yëpp ñu ngi liggéey ci wàlli mbéy mi am xaalis si bitim réew nag bunta la boo xam ne am na cër bu am solo boo xam ne mu ngi koo def ci koomi réew mi te nag wàlli mbéy mi desul ci gannaaw ndaxte dina tax ba li nga xam ne moom la ñoo dugal muy jumtuwaay yi ñoo jëfoo ci wàlli mbéy mi ak it gën a boolewante yaatal li nga xam ne moo di wàlli am gi surtout nag ci wàlli tourisme bi mu di gan yi nga xam ne ñoo di ñëw fii ci biir réew mi nguur gi tamit taxawal nañ sarta boo xam ne dañoo yaatal soppali li nga xam ne moo di wàlli mbéy mi jëlee ko ci fa nga xam ne rek ñi dañ daan béy rek pour am lu doy loo xam ne rek dañ koo jëfoo waaye nag weesule nañ ko foofu ba nga xam ne yaatal nañ ko pour mu